ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕಾಫಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೈನ್ ನೀರಾವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಫಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಉದಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕಾಫಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಕಾಫಿಯ ಬೆಳೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯ ತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾಫಿ ಕೃಷಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸಾರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಫಿಯ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 1969ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಕೆಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಜಲ್ಗಾಂವ್. We as a Jain Irrigation, we are over here for the World Coffee Congress, and this is the theme of the World Coffee Congress is sustainability through the environmental and safety. So we as a Jain Irrigation, we are the leader in micro irrigation in the world. Secondly, we are leader in tissue culture, crop production. We are leader in processing also. But what my appeal to the coffee planters and estate owners? So coffee is being grown since hundreds of years here in Coorg, Chikmagalur, Hassan and all other places. But we have to look at to the resource management. We are using the water which is not judiciously used, and that's why we as a Jain Irrigation, as a water company, we have appeal with this forum of WCC कि we have to think about the water management. We have to think about the environment in the rhizosphere of the coffee. We have to think about the blossom irrigation. Many times if there is no blossom shower, there is uneven flowering to the coffee plantations. And that's why we as a Jain Irrigation, we appeal that coffee must be grown with the help of tissue culture. So we produce tissue culture sapling which is collected from the elite mother plant, genetically true to type mother plant, because in seed grown sapling in coffee there is a variability, and that's why it is a highly cross pollinated crop, so you won't get the genetic pure material. And that's why with the help of coffee board, Dr. Jagdisha sir and their team, we have introduced coffee tissue culture in coffee here in the coffee area. So with tissue culture coffee we can have a genetically true to type and uniform sapling of coffee, provided with drip irrigation, sprinkler and overhead sprinkler, and with the technology of nutrition management that is called fertigation. Because for plant, genetically pure plant, irrigated through drip and sprinkler irrigation and fertigation in the root zone of the plant, that will not only saving the water but it will improve the yield, profitability and cup quality of the coffee because of the uniform and balanced nutrition and water management. So this is my appeal for the coffee grower over here, that we must go in a sustainable way to save water, to save energy, to save soil and to save coffee. Thank you very much. So thanks the WCC International Coffee Board, and also we thanks to the Coffee Board of India and the Dynamic Secretary Dr. Jagdisha, who has given us opportunity to participate into the WCC. Thank you so much, sir.